Upanishads, the Buddhists, the Hindus, the Chinese, all these people were not dumb people. You know, they lived. Because of them, we are. Because they lived, we are here, right? And they had a different view. And science cannot answer the questions. What science has done, which is great, is to be able to build models. You know, they say electrons. Who has seen an electron? You can measure something that is indicative of the model that we call electron. And then we say, yeah, that's an electron. But electron by itself, you know, has its own life. Whatever we call electron. So it's a model building reductionist approach, which has led to great dividends, right? Progress, I don't know what progress means, but some progress, right? But it cannot explain by any means where our experiences come from. There are correlates, but what is this? Is this just an outcome? We just feel because we feel? The reason is that it doesn't stop there. It's not a metaphysical question anymore. It's a physics question. Because the laws have gone to the extent that code book, the book of laws, that has gone to the extent where they have to ask these questions to make further progress. So here's an opportunity for you. Next opportunity is, you know, as I was saying, so see, there are different waves that come. What is science? Science is basically a computational view of the world. That is, I measure this, I measure that, right? And then I can tell you how the world behaves. It's totally a computer vision of the world. Now, if I can use robots, I can use AI to behave exactly like a human, where is the humanness? Is there something in humanness? Can we create a conscious ant? We are in this position to ask these questions in meaningful ways, right? So here is something, you know, I'm lucky enough that I get to think about these problems, and I'm working with a neurosurgeon who implants electrodes, and he can watch what the neurons are doing when we form memories. You know, so when you think about something, it's not just thinking. You're reactivating all the mechanisms. So that reminds me of Thakur's visit to the National History Museum in Calcutta. Apparently he went there. He came back and people asked him, so what did you see? He said, oh, I saw a wonderful Leela of Ma. And what is that? He said, I saw the power of Sangha, power of companionship. These bones, being in very close contact with the minerals and the rocks, became rocks themselves. And that's what happens to us. So every time you think something, your brain changes. It's nothing is like, oh, I just thought about it, I didn't act. Your brain changed, and therefore your perception changed, and therefore you are going to act differently. So, are there machines we can build to think? And there's a lot of progress there. So at this point, I want to tell you that you must be special. Our time is kind of gone. Thakur must have plans. And I strongly believe in that Thakur does have plans. And by the virtue of the fact that you are here, you will be the leader. Now, given the 40 years that I have spent outside, one of the advantages of being in the US is the whole world has converged there. So you get to meet Koreans, you get to meet Chinese, you get to meet Europeans, you get to meet Japanese, Africans, everywhere. You get to meet and work with Nobel laureates, you get to meet and work with
who should have gotten Nobel laureates, right? So here are some thoughts for you, and hopefully someone will watch it in YouTube. When I was in class 4 here in Brahmananda Dham, Vinoba Bhave had come. I don't know how many of you would remember that, right? The only thing that I remember from that is him addressing us, looking around with compassion and saying, oh, how wonderful it is to see a room full of children. Each one of you can become a Gandhi. You know? So my hope is that whatever I'm saying, most likely you won't remember anything, but you'll remember some of this. The Nobel laureates are no Nobel laureates. You know, the Nobel laureates of our conception, oh, this must be a genius, must, you know, do things completely different. Does he even eat? Does he even walk? No, it's an evolution. It's the product of the system. For every Nobel Prize winner, there are 10 who should have been given their work, and thousands who have contributed to it, and another 10,000 who worked on a different hypothesis that did not work out because nature doesn't work that way, and this person got lucky, right? And later on, the things that did not work out would bring in new technology, right? And the pure joy of learning and excellence. See, one of the excellence people that I met was Swami Vinayananda Maharaj, Buddhadev Maharaj. He was an intellectual. He knew what was doing. If he said something, that had weight behind it. So I got inspiration from him, right? So don't let other people beat you down. So at this point, I'll make my 10-year-old, you know, make a comeback. Okay, I'm back now. I told my grown-up self that you had to go back to Vidyapith and address the kids there and tell them what you wished you had known. And now the opportunity has arrived. Before I go back to being a memory, I wanted to look the young ones in the crowd in the eye and tell you that there is so much to do in this world, so much to explore, so much to learn, and you can do them all with confidence, poise, and grace. And I wanted to tell the elders, the teachers, and monastic members that please be kind to these young kids. With Thakur's blessings and their own imagination and dreams, these young kids will do wonders and move mountains. All they need is a nurturing environment. Yes, you can dream big. Yes, you can go around society and world and make things happen. But at the end of it, yes, at the end of it, we are only as special as the extent of our love for Thakur. In this universe of ours, there's nothing we have to do. There's nothing we must do. If only we could get Thakur's endless grace. So I'd like to end this address with an ode to Thakur. Hope everyone joins it. I assure you with my limited knowledge, as long as you dream and think big, you will do wonders. Never compromise and settle for a mediocre career. Never give in to mediocrity in your thoughts and aspirations. We are all destined to be free, destined to be Thakur's beloved. With that, and prayers to everyone, thank you for coming, and that's my message. We are open for questions. I know we started late,
So let me invite back my brother to the podium. If you have any questions I can answer or he can answer, it's open for everyone. You want to say something? Is the microphone still working? There, I think. Letter, but if you feel something burning really in your heart, come here and ask the question. It looks like, we are here, we'll be happy to answer. It would have been a wonderful thing that you come here, we get to see all of you. And obviously one good thing, but just I want to mention one line. All of you know about Shibaprasad and he is here, and we feel very blessed that in this occasion, Shibaprasad is also here, and we request him to give us blessings and give us blessings for our happiness and our prosperity. Thank you very much. Thank you very much. My namaskar to everyone. I would like to share some of my memories of my Saint Vidyapith. I'll speak in Bengali. I joined in 1970 17 January 1970. তো প্রথম দিনই যখন আমি বিদ্যাপীঠে এলাম তখন কেষ্ট মহারাজ সেক্রেটারি ছিলেন। তো মহারাজ আমাকে তখন বলে তুই তো ক্লাসে চলে যা। তো আই স্টিল রিমেম্বার দ্যাট ক্লাস। উনি আমাদের সমরদা কেমিস্ট্রি পড়াচ্ছিলেন আর কি। তো সেদিনের লাস্ট ক্লাস ছিল, তো ওই ক্লাসটার কথা মনে আছে। তো হি taught us about the definition of chemistry. তো তারপরে তো ক্লাস হলো, আর তখনই আমার সাথে একটি ছেলের খুব একদম জেল হয়ে গেল, বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ওর নাম হচ্ছে আভাস ব্যানার্জি। টুডে হি ইজ নো মোর উইথ আস। আই বিলিভ হি ইজ রামকৃষ্ণ লোক। তো আভাস আর আমি জাস্ট লাইক ইনসেপারেবল টুইনস। তো আভাস আমার মনে আছে সেদিনকে খাবারের টিফিনে দেওয়া হয়েছিল মুড়ি আর সুজির পায়েস। তো আমরা প্রথম রোতে নিলাম, দিয়ে আভাস আমাকে বললো বাটিটা রাখ, রেখে পেছন রোতে নিলাম। বিদ্যাপীঠে 1 ঘন্টা আসার মধ্যে রুল একটা ব্রেক করা হলো আর কি। হ্যাঁ, আমরা রুলটা ব্রেক করে আরেকবার নিলাম আর কি। তো খুব আনন্দে কাটতো। আচ্ছা, সেই রাত্রিরে আমি স্থান পেয়েছিলাম ব্রহ্মানন্দ ধামে। আমি প্রথম ক্লাস 7-এ ব্রহ্মানন্দ ধামে আমরা থাকতাম। আমাদের ওয়ার্ডেন ছিল লেরে মহারাজ, হ্যাঁ লেরেদা। হ্যাঁ, ভীষণ স্নেহপ্রবল মানুষ ছিলেন। তো লেরেদা কেন বলছি, ধরুন আমরা কেউ বদমাইশি করলাম, তো উনি ছড়িটা দিয়ে আস্তে, ওনার পানিশমেন্ট ছিল আস্তে করে ঠেকানো। ইট ওয়াজ দ্যাট কাইন্ড অফ ম্যান। আর তখন আমরা মিস্টার জর্জ ছিলেন, মিস্টার জর্জ হ্যান্স, উনি আমাদের কার্পেন্ট্রি ইলেকট্রিক্যাল শেখাতেন। তো আমরা ওই চান্স পেলেই ওখানে গিয়ে ওয়ার্কশপে কাজ করতাম। তো আমি অনেক কিছু তৈরি করেছিলাম, বিম ব্যালেন্স, তারপরে মাইক্রোস্কোপ, এসব তৈরি করেছিলাম। তো লেলেদাকে গিয়ে যখন দেখালাম যে লেলেদা আমি এটা তৈরি করেছি, তো লেলেদা বললেন হ্যাঁ জিনিসটা তো ভালো হয়েছে, বাট আই উইশ ইউ শুড হ্যাভ ডিভোটেড দিস অ্যামাউন্ট অফ টাইম ইন স্টাডিজ, তাহলে আমি আরো খুশি হতাম। তো এটা হলো ক্লাস 7 মেমোরি। আর ক্লাস 8-এ যখন ছিলাম 1971-এ, স্বামী মিত্রানন্দজি ছিলেন আমাদের সেক্রেটারি। তো উনি একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তো বড় একটা
খুব মজার কথা হয়েছিল। তখন আমাদের প্রত্যেক 8 দিন 10 দিন অন্তর অন্তর ধোবা আসতো, আর ধোবা একটা গাধা নিয়ে আসতো। এবার আমাদের কাপড় জামা পুটলি করে আমরা খুব বড় পুটলি হতো, সেটা ওই গাধার পিঠে তুলতাম। তো তুলতে গিয়ে গাধাটা করেছিল একটু এগিয়ে এসছে, তো আমার ডান পায়ে আঙুলে একটুখানি বাড়িয়ে দিয়েছিল। তো মহারাজের কাছে কানে গেছে কথাটা, আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলে শেষকালে তো গাধাও লাথি মারলো। তো এটা নিয়ে মহারাজ খুব আনন্দ করতেন আর কি, বলে যে দেখলেই বলে একে না গাধায় লাথি মেরেছে। তাহলে বলে লাথি তো মারেনি, পা মারিয়ে দিয়েছে, বলে ডিকশনারি খুলে দেয়, পা দিয়ে মারা হলে লাথি। তো এটা খুব মজা করতেন। 1972-তে আমাদের তখন গোল্ডেন জুবলি হয়েছিল আর কি। গোল্ডেন জুবলি বলতে সেলিব্রেশনটা একটু বেশি গেছিল। তো ওখানে আমার একটা ভীষণ সুন্দর মেমোরি আছে, মানে জিনিস মনে পড়ে। আমাদের বায়োলজি টিচার ছিলেন লালদা। তো লালদার একটা বাঁদর ছিল, বাঁদরটার নাম ছিল পুন্ডরিক। তো আমি একদিন ওই সন্ধ্যেবেলায় ওই পুন্ডরিককে নিয়ে ডিটিম গ্রাউন্ড দিয়ে যাচ্ছি, তখন একটা কানে এলো একটা কথা, কোনো একজন মহারাজ বলছেন আমি শ্রী মায়ের রুটি বেলতাম। তো দেখুন তখন তো আমাদের ছোট ছিল, আমাদের মাথায় আসেনি। পরে জেনেছিলাম উনি হচ্ছেন স্বামী গৌরীশানন্দ, লখনৌ রামকৃষ্ণ মিশন তখন উনি হেড ছিলেন, স্বামী গৌরীশানন্দ। তো রামময় মহারাজ। হ্যাঁ, আজকে আমরা মানে এত রিগ্রেট করি যে মহারাজের সাথে আমার মানে হয়তো দেখা হয়েছিল কি দেখা হয়নি মনে পড়ে না। হ্যাঁ, আপনি একবার চিন্তা করুন, মা ব্রহ্মময়ী রুটি উনি বেলতেন। হ্যাঁ, আর সেই শরীরকে যদি আমরা দর্শন করতাম কত ভালো লাগতো। অবশ্য আমরা দেখুন অনেকেরই অন্তত 6 জন মহারাজ ছিলেন যারা পূজনীয় স্বামী শিবানন্দজির দীক্ষিত ছিলেন আর কি। তো আমরা তো সেসব মহারাজের তার স্পর্শ করেছি, তাদের প্রণাম করেছি, তাদের আনন্দ পেয়েছি, মানে তাদের আশীর্বাদ পেয়েছি। এসবগুলো ভীষণ মনে পড়ে। আর আমার বিদ্যাপীঠের মেমোরি এত মানে ফ্রেশ যে মহারাজদের আমি বলছিলাম যে আপনি একটা কোনো জায়গায় পিন পয়েন্ট করে দিন, আমি বলতে পারবো যে এখানে কী হয়েছিল, কী করেছি আমরা। আর আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় ফাংশন আমরা দেখেছিলাম টেম্পল ওপেনিং। হ্যাঁ, তো যারা ছিল আমাদের সাথে ওই সময়টা আমাদের লাইফে আমরা অত বড় ফাংশন আমরা কখনো দেখিনি আর কি। প্রায় 10,000 গেস্ট এসেছিলেন, প্রায় 500 সাধু এসেছিলেন আর কি। তো আমরা পার্টিসিপেট করার একটা সুযোগ পেয়েছিলাম। আচ্ছা, আরেকটা ভীষণ সুন্দর মেমোরি আমার আছে, আমাদের সাথে এসে বোচা এসছে, ওমপ্রকাশ দোকানিয়া, তারপর বীরেন্দ্র সিং ছিলেন, অখিলেশ আসতে পারেনি। তো আমরা যখন ক্লাস 9-এ ছিলাম, অখণ্ডানন্দ স্বামী অখণ্ডানন্দ ধামে আমরা থাকতাম। তো তখন আমাদের রাইজিং বেল পড়তো, তো মানে সকালবেলা আমরা আমাদের মডেল ছিলেন স্বামী অময়ানন্দজি, অমূল্য মহারাজ। তো মহারাজকে রিকোয়েস্ট করছে, মহারাজ আপনি কাইন্ডলি আমাদের একটু রাইজিং বেলের আগে তুলে দিন, মানে কিরকম পাকা বুঝুন সে কখন রাইজিং বেল করে তার আগে আমরা উঠবো আর কি। রাইজিং বেলে উঠে আমরা দৌড়তে যেতাম মাঠে। তো মহারাজ আমাদের ডাকতে আসছেন, কি সুন্দর একটা গান গাইতেন, লহ রামকৃষ্ণ জপ রামকৃষ্ণ, লহ রামকৃষ্ণের নাম নে, যেজন শ্রীরামকৃষ্ণ বলে সেজন আমার প্রাণ রে। তো মহারাজ তো আজকে আমাদের ছেড়ে রামকৃষ্ণ লোক চলে গেছেন, কিন্তু মূলটা আমাদের রামকৃষ্ণ নামে লাগিয়ে দিয়ে গেছেন। বাস এইটুকু বলে আপনাদের সকলকে আমার প্রণাম জানাই। আমার নাম অশোক কুমার সেন, আমি 1975 ব্যাচে। আর আমি সবচেয়ে মানে কি বলবো, মানে প্রণাম জানাবো আমার মা বাবাকে, মা শ্রীমতী আরতি সেন, বাবা শ্রী মোহিত কুমার সেন, যাদের দুর্গাতে তো আমি এখানে আসতে পেরেছি। আর প্রণাম জানাই আমার গুরুদেব গুরুমা শ্রীমতী রূপালী মল্লিক, আর আমার পরম গুরু শ্রী সিং কুমার মিত্র মহাশয়। প্রণাম জানাই সকলকে, নমস্কার।
I am Praktani Brothers from 1975 batch. I wish some more, I could see some more of the blue sweater people. Anyway, this is a session of, inspiration. Many of you are very good students. You take pride being a very good student. Others follow you. What about the mediocre students? Do anybody think about them? What is their status in mind? I am an example. I was a very, very mediocre student. I used to roam around here and there in the gardens, in the parks, look at up the sky, see the skylarks flying, and I used to enjoy all those stuff. Then came when we used to go for vacation, our report card used to come by post. Frankly speaking, I used to dread when that report card will come, because my parents, especially my mother, would like to see how well her son has fared in the exam. Whatever I do, I could never go beyond rank 20, 22, 23 in a class of 30. I was very upset actually within myself that I am trying hard, but nothing is happening. Then came that D-Day. I think I should be thankful to this institution and whatever happened thereafter. The report card came. I distinctly remember I did write very well in the biology exam. Out of 100, I was surprised to see I got only 33. I hid my report card. I am admitting today. I hid my report card. I did not disclose it to my parents. I told them that it has not come. And then I secretly wrote back one postcard to Swami Suitanandaji Maharaj, who was fortunately our principal that time, Secretary Maharaj that time. Maharaj, I wrote very well in the biology. Why did I get 33? He wrote back after a few days, no, Satyajit, we are very sorry. It was 83. It was a typing mistake. I mean, not a typing mistake, writing mistake. That 83 became 33. Because, people, those who are entering the marks, they cannot imagine that you can ever get 83. So, when I returned home, returned to Vidyapith, my grade changed from 22nd or something to 11. Now, one of my friends standing here, who was number 11, he began to argue with me and say, how is it possible that you can stand 11 and I am relegated to number 12? I said, yes, that's the truth. And he said something which hurt me very deeply. And then I really began to study. And frankly speaking, from class 10 onwards, there was no going back. So what I wanted to convey to the people, students here, those who are not very, very good in studies, if you try hard, if you really try from the heart of your hearts, you will definitely succeed. Okay? That's all. Thank you.
Hello. Joy Shri. Yes. So I'm a 76 batch, and I was considered quite a naughty student. I entered in 1968 class 4 and came my 10th standard half-yearly exam. Sorry, 9th standard half-yearly exam. I was supposed to be quite good in maths and physics, but I did quite badly in physics. And my teacher, Skadiaga, told everybody, Prabir is improving. And my name is Prabir. So that made me change my life. That is the point that changed my life. So in 10th, I was second in the class, from like 22nd. And fortunately, I could enter IIT. I passed out of IIT in 81, spent 10 years in India, and now 30 years in Singapore. Now in Singapore, I am deeply involved in renewables. We have a product, we have a design, and guess what is the name of the patented design? It's carried from Vaidhanath Dham, the name. It's Shivam, S-I-V-A-M, semi-submersible, integrating, vertical, adjustable mast. S-I-V-A-M, Shivam. So we carry this tradition, the knowledge that I get from here is all that I have throughout my life. I basically went through this journey of life from Deoghar to Kharagpur, Bombay, and now in Singapore. And I am heading engineering department of the teachers, of the sannyasis here, and all my friends, all sitting here in front of me. Okay, thank you. With that, good morning everybody. I am here to introduce my friend Deepayan Das. Both of us had joined Vidyapith in the year 1968 in class 5, and we passed out from this place in 1975 as students of class 11. Now, Deepayan, after completing his higher secondary, joined college, and in his graduation did some research work in neuroscience. Then he joined the Vidyapith University, and I now leave Deepayan for him to tell a little bit about himself in 5-6 minutes.
হ্যাঁ পাঠিয়ে দেবো আমার আমার না এই নাম্বারটা হোয়াটসঅ্যাপ নয়, আরেকটা নাম্বার না এখানে উপস্থিত 9 সকল মানুষকে, বিশেষ করে আমার গুরুজনদের আমার প্রণাম এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, ছাত্রদের আমার স্নেহ ভালোবাসা জানাচ্ছি, এবং আমার যারা স্কুলের কলিগস সকলকে আমি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানাচ্ছি। আমি এখানে দু চারটে কথা বলছি, আমি বাংলা এবং ইংরাজি মিশিয়েই বলবো। মণিশঙ্কর আমার ক্লাসমেট, আমি আমার ক্লাসমেটের অনেকে আনকন্ডিশনে প্রচণ্ড ভালোবাসি। মণিশঙ্কর টু মি ইজ এ ভেরি ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, হুইচ আই এম নট। Another was my friend, Indian Statistical Institute, statistician, অত ব্রেন আমার নেই, কিন্তু আমার যে ব্রেনটা বা মনটা নিয়ে আছে আমি সেটা নিয়েই সার্ভাইভ করি, সেটা নিয়ে কাজ করি। আমি এখানে ভর্তি হয়েছিলাম, আমার আগের বন্ধু অশোক সেন অনেক কিছু বলে গেলেন। বিদ্যাপীঠের অনেক জিনিস এত সুন্দর, এত এনকারেজিং, যে এখানে স্টুডেন্ট না হলে সেটা বাইরে থেকে ফিল করা যায় না, এগুলো কাউকে বোঝানো যায় না। আমি খালি একটা সিম্পল ডিভোশন এবং সিম্পল লাভ এবং এদেশের সন্তানকে কী করে ভালোবাসতে হয় আনকন্ডিশনালি, সেইটা আমার এখনও মনে আছে। আমি এই কথাটাকে ট্যাপ করতে চাইছি, সেটা হচ্ছে when I was a student of class 8, আমি ফিজিক্সের একটা জিনিস বুঝতে পারিনি। তখন লেলেদা আমাদেরকে ফিজিক্স পড়াতেন। সেই সময় আমাদের রাত্রে খাবার ঘন্টা পড়তো 8:40, 8:40 PM। আমরা যাতে ডিস্টার্ব না ফিল করি, লেলেদা, হি ওয়াজ মোর দ্যান 6 feet tall, তিনি কেমিস্ট্রি ল্যাবেতে গিয়ে শুয়ে থাকতেন যাতে আমরা একটু কনস্ট্রাকটিভভাবে আড্ডা মারতে পারি হোস্টেলে উইদাউট এনি ডিস্টার্বেন্স। কিন্তু লেলেদা আমাকে কথা দিয়েছিলেন ওই ফিজিক্সের জিনিসটা আমাকে বোঝাবেন। 8:40 খাওয়ার ঘন্টা 8:25 হয়ে গেছে, লেলেদা আসেননি। কিন্তু যেহেতু উনি আমাকে কথা দিয়েছেন, আমি দেখছি একটা মানুষ 6 ফিটের উপর লম্বা আমার জন্য দৌড়ে দৌড়ে হোস্টেলে আসছেন। আমি তখন শিবানন্দ ধামে স্টুডেন্ট হিসেবে রয়েছি। আমি লেলেদাকে বলছি, লেলেদা আপনি এরকম করে দৌড়ে আসছেন না, তোমাকে আমি কথাটা দিয়েছি না, তোমাকে আমি পড়াটা যে বোঝাবোই, হাতে আর 10টা মিনিট আছে। তিনি এই 10 মিনিটের জন্য এসে আমাকে পড়াটা বুঝিয়ে গেলেন। তখন আমার মনে হলো যে এখানে আমরা যেসব স্টাফদের পেয়েছি, মানে আনকন্ডিশনাল লাভ এবং ডিভোশন এবং দেশের সন্তানকে কী করে ভালোবাসতে হয়, সেখান থেকেই হয়তো ব্রিলিয়েন্সি এবং গুড মোটিভেশন অফ লাইফ শুরু হয়, যেটা আমি অনেকের মধ্যে থেকেও লেলেদার কাছ থেকে পেয়েছি। সেটা আমার এই মুহূর্তে আমাকে প্রচণ্ড তাড়া লাগাচ্ছিল, যার জন্য আমি আপনাদের সামনে বলে ফেললাম। তারপর এখান থেকে পড়াশোনা করে আমি এখনও পড়াশোনা করি, বিকজ আমি সায়েন্সটাকে ছাড়তে পারিনি। ইট ইজ মাই ড্রব্যাকস ইন লাইফ। আমি এখান থেকে পাস করি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি অফ কলেজ অফ মেডিসিনে। আমি ব্রেন নিউরোকেমিস্ট্রি নিয়ে একটু গবেষণা করি ফর দ্য লাস্ট 8 months। এনিওয়ে ইট ডিড নট মেটেরিয়ালাইজ। আমি তখন শান্তিনিকেতনে চলে যাই, আমি বিএসসি অনার্স করি জুওলজিতে। তারপরে আমি এমএসসি করি ইন জুওলজিতে। তারপরে আমি একটু ফরেন কান্ট্রিজে চলে যাওয়ার জন্য খুব চেষ্টা করি, বিশেষ করে ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটিতে, বিকজ ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটিতে জুওলজি ডিপার্টমেন্ট আছে। ইট ইজ দ্য এক্সেপশনাল নাম্বার 1 in this world. So far my limited knowledge goes. It is not in USA, not in Canada, not in Japan, but it is in the Bristol University of UK. আমি সেখানে 5 years কনসিকিউটিভ চেষ্টা করি, বাট আই ক্যানট অ্যাভেল স্কলারশিপ। এবং আমার ফাদারের পয়সা খুব লিমিটেড ছিল বলে আমি সেখানে গিয়ে ডক্টর ফলেট আর একজন যেন কে ছিল তার কাছে জয়েন করতে পারলাম না। সেই ক্ষোভটা কিন্তু আমার রয়ে গেছে, কিন্তু তবুও আমি পড়াশোনাটাকে ছাড়িনি। তো এরপর আমি বিএডটা করি বর্ধমান ইউনিভার্সিটি থেকে, সেখানে সোশিওলজির একটা পেপার করি 100 নম্বরে। সেইটা আমাকে অনেক চেঞ্জ করে অ্যাজ এ হিউম্যান বিং। হাউএভার পড়াশোনাকে ছাড়বো না বলেই আমি লাইফ সায়েন্সের স্যার হই। আমি প্রচুর স্টুডেন্টসকে পড়িয়েছি এবং নিজেকেও শেখাচ্ছি। আমার আগে ভবানী প্রসাদ রায়চৌধুরী, ইফ আই এম নট রং, তিনি কতগুলো কথা বলছেন, নিউ থিঙ্কিং, নিউ ওয়ে অফ সিইং দ্য থিংস, নিউ ওয়ে অফ সিইং দ্য প্রবলেমস। এইগুলো আমাকে প্রচণ্ড মোটিভেট করে। আমি সেই মতনভাবে এখনকার দিনে টিভি হয়েছে, ল্যাপটপ হয়েছে, স্মার্টফোন হয়েছে, আমি স্টিল দেখছি। এবং সারা পৃথিবীতে যে তৈরি হয়েছে অ্যাকর্ডিং টু সায়েন্স, ইট ইজ থ্রু বিগ ব্যাং। দ্য কোশ্চেন ইজ দ্যাট হোয়াই দিস ইউনিভার্স ডাজ বদার ফর ইটস এক্সিস্টেন্স বিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স এগো। এখনকার দিনে ম্যাথামেটিশিয়ান, দোজ হু আর নোবেল লরিয়ার্স, তারা কিন্তু হিসেব করে বলে দিচ্ছে যে কত বছর পরে বা কত লক্ষ বা কোটি বছর পরে এটা ধ্বংস হবে। The question is that why it does bother for its existence? Why it should be destroyed again? If it is destroyed, how it will be again recreated?
Suppose the present universe is capital A1, after billions of years, when it will again gets recreated, it will be capital A2 or capital A3 or capital A4. But at that time, that universe will not be the exact photocopy of this present universe. The question is that, who is triggering it? How come does it being triggered? What is the purpose behind it? We have no answer, even of the caliber of Nobel laureates. But we have life in the form of Lord Ramakrishna. We have life in the form of Sharda Devi, like Chaitanya Maharaj, like Vidyapith. There are many which I do not tell at this moment of my life. তো এনারা কিন্তু বলছেন যে ইউনিভার্স ক্রিয়েশনের পেছনে একটা ফ্যাক্টর আছে, একটা ব্যাপার আছে, এবং সেটা আমার বিশালের ছাত্র আমরা ফরচুনেট যে ঠাকুর আমাদের বিশাল আশার বাণী। তিনি আমাদের ইস্টার্ন সিভিলাইজেশনকে পথ দেখাচ্ছেন, একটা আছে, একটা ফোর্স আছে, একটা ভ্যালু আছে, একটা এক্সিস্টেন্স, একটা পারপাস আছে, হুইচ আই থিঙ্ক ওয়েস্টার্ন সায়েন্স হ্যাজ গট নো আনসার। সেখানে তারা শিশুর মতন হাঁটতে যাচ্ছে যে আমরা এখানে এসছি বা কেন, না এলেই বা কী হতো, এবং ধ্বংসই বা হয়ে যাবো কোথায়। হোয়াট ইজ দ্য পারপাস বিহাইন্ড ইট? আমরা কতবার জন্মবো আর মরবো, কতবার জন্মবো আর মরবো? উই হ্যাভ আনসার ইন দ্য ফর্ম অফ লর্ড রামকৃষ্ণ and others. তো আমরা ফরচুনেট রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র হয়ে এইটা আমাকে এখনও ভাবাতে থাকে, যার জন্য আমি পড়াশোনাটা এখনও ছাড়তে পারিনি। আমি মনে করি যখন কেউ ডিগ্রি পায়, যখন কেউ কোনো জবে অ্যাটাচড হয়, ইট ইজ নট দ্য এন্ড অফ দ্য থিং, বাট ইট ইজ দ্য বিগিনিং অফ হিজ অর হার লাইফ টু নো সামথিং, টু ডু সামথিং, নিউ মাইন্ড, নিউ থিঙ্কিং, কনস্ট্রাকটিভ আইডিয়াস, কনস্ট্রাকটিভ ব্রেন। এটা আমাদেরকে আরও এলিভেট করবে এবং আমরা জীবনে সকলেই এগিয়ে যাবো, সকলের স্নেহ ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ নিয়ে। পৃথিবীতে যারা নোবেল লরিয়েট হন তারা সব 86, 82, 72, 92. Why I should get retired even at the age of 55 or 60 when I am physically and mentally strong? এই লুক আউটটাকে চেঞ্জ করতে হবে। আমি যে ফিল্ডে ভালো, যেটা আমি ভালোবাসি, I should work in that field till the end of my life. তবে আমরা কিছু শিখবো, তবে আমরা কিছু জানতে পারবো। আমি এইভাবেই জীবনটাকে নিয়ে যাচ্ছি। আমি এখনও সায়েন্সটাকে পড়াটাকে ছাড়িনি। আমি স্টিল সময় পেলে এখনও বই খুলে বসি। আমি ডক্টর শিবপ্রসাদ রায়চৌধুরীর জন্য আমি মলিকুলার বায়োলজির একটা ম্যাগাজিন নিয়ে এসেছি, যেখানে যে সাবজেক্ট নোন অ্যাজ জেরন্টোলজি, আমাদের তৈল গোস্বামী ছিলেন, আমাদের আরও অনেক সাধক ছিলেন, কেউ কেউ 100 বছর, কেউ কেউ 250 বছর বেঁচেছে। নাও দ্য সাবজেক্ট হ্যাজ কাম নোন অ্যাজ জেরন্টোলজি। এটা আমেরিকাতে 1978 থেকে পড়ানো হচ্ছে। ইট ইজ এ সাবজেক্ট হুইচ ডিলস with the arrest of old age and even conquer death if we think in positive ways. সুতরাং পজিটিভ যদি চিন্তা করি, সবসময় লাইফে নতুন নতুন ওপেনিং আসবে, অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো এন্ড অফ ইট। এবং সায়েন্সের প্রত্যেকটা ফিল্ডের সঙ্গে প্রত্যেকটা ফিল্ড জড়িত রয়েছে। এই যে আমি জেরন্টোলজির কথা বলছি, সেখানে নিউরোকেমিস্ট্রি রয়েছে, মলিকুলার বায়োলজি রয়েছে, মলিকুলার জেনেটিক্স রয়েছে, সেল বায়োলজি রয়েছে, ফিজিক্স রয়েছে, কেমিস্ট্রি রয়েছে। সুতরাং আলাদা করে কিছু নেই, সব কিছুর সঙ্গে জড়িত হয়ে একে অপরে এগিয়ে যাব। আলাদা যেটা দেখছি বিকজ অফ আওয়ার ইগনোরেন্স, এবং এই সমস্ত জিনিসকে সিনথেসিস করে একটা জিনিসই ইউনিভার্সে এক্সিস্ট করছে, সেটা আনকোয়েটাবল কিন্তু দেখাচ্ছে। আমরা আলাদা আলাদা দেখি বিকজ অফ আওয়ার ইগনোরেন্স। ঠাকুর এসেছিলেন, সব জিনিসের মধ্যে একটা সত্য রয়েছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ফিক্সড, বিকজ ট্রুথ ইজ ট্রুথ। এই কথা বলে বললাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ভুল কিছু বললে আপনারা আমাকে ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখবেন। আমি সকলে আপনাদের স্নেহ ভালোবাসার প্রার্থনা করছি। আপনারা সকলে ভালো থাকুন। Let God bless all of us for a very good and pleasurable life, so that everybody can move in the positive direction, and we should have the positivity in our life. Thank you very much. Thank you. চার্মিং পারসন অনুপদাকে আমরা রিকোয়েস্ট করছি, অনুপদা কিছু আপনি শেয়ার করুন। আর অনুপদা তার কথা একটা ছোট্ট গল্প বলে দিচ্ছি, মানে যে গল্পটা আমার মাথায় এত খুব ভালো লাগে। আমি বোধহয় ক্লাস 4-এর ছাত্র, তখন বাণীভবনের সঙ্গে দাঁড়িয়েছি। প্রতুলদা আমাদের প্রিন্সিপাল। হঠাৎ একদিন দেখছি প্রতুলদা বলছে, দীপঙ্করদা বসে রয়েছে, দীপঙ্কর মুখার্জি, এই প্রতুলদা বয়স করো, দীপঙ্করকে আমার কোলে দাও। কোলে কি, দীপঙ্করদাকে কাঁধে নিলেন উনি। কারণ দীপঙ্করদা কি করেছে, নিজে একটা টেবিল ল্যাম্প তৈরি করেছেন, হ্যাঁ, একটা কর্কের মধ্যে দিয়ে প্লাগ করেছেন, তারপর টেবিল ল্যাম্প করেছেন। সেই সিনটা ভোলার নয়। হ্যাঁ, প্রতুলদা দীপঙ্করদাকে নিয়ে কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। দীপঙ্করদা, ইউ আর ভেরি ওয়েলকাম। এই তো দীপঙ্কর আছে এখানে। হ্যাঁ, ওই তো দীপঙ্কর রয়েছে। দীপঙ্কর দাঁড়া। Thank you for sharing this incident. Good morning. Thank you, Shibaprasad, for introducing me. This is my school, this is your school. We are all known to each other. I don't find anybody extra other than these people. So we are already introduced.
I'm Dr. Mullik, 1971 batch. I joined Vidyapith in 1966 in class 7. I was awarded a merit scholar at that time. I was posted in Deoghar. So I joined in 1966 and it is 56 years from now. A very long time, and to tell the memories of 56 in few minutes is very difficult job. But still then I will try to look to what was our standard and what is the present day standard. I feel proud to be a student of this institution. I am so fortunate. I consider myself extremely fortunate to be a part of this institution. For 3 generations we are students of this institution. My uncle was a student, so later on I joined. Later on my 2 sons also completed their course from here. Now to tell you very frankly, I have seen this schooling from 2 angles. While I was a student, what I did, and while I was a guardian, when my son was a student. Look, there are at least a dozen of people whose 2 generations are studying here. They will see what we thought our time. What is the present day students are much ahead of that. Because as you see, when I left the school, for next 15-20 years I had no touch with my school. Till 1985 when I got a letter from Swami Sridhanandaji that he wants to start a ex-students association or Praktani, and somewhere in 1985, I cannot remember exactly, we got a letter from Sridhanandaji. I invite the ex-students to form a society or body something so that the union can be started. And then only after say 14-15 years, I joined, I replied to his letter also. I felt a little of the days of my school days. So again another 10 years passed. I came in Platinum Jubilee, and Platinum Jubilee at that time I was really shocked to see what a lot of change there has been in those times. I am talking 25 years earlier. But then the school is changing. Changing means actually it's very difficult to describe the change, but it is changing. So I had an intention that my sons also should study here. They should see what their father got in this school. And it's very difficult. People told me earlier that it's very difficult to describe to the people of others what we got in Deoghar. Deoghar mein kya hai? It's a very easy question for people to ask, but Deoghar mein kya hai is very difficult to describe also, unless you stay here. We have stayed here for quite some time and we know what is there in Deoghar and what is not there outside. So actually I thought my sons should study. Those they also studied. And in class 12, actually, Sridhanandaji made a program of giving farewell to the class 12 boys. So my eldest son, who was given a farewell, so he was told to share his experience of school. That is still, I did not know it is still going on. Sridhanandaji started it, it should go on. So people, students, everybody shared their experience. So my son also shared his experience. So what was the highlight of the share is, he was told, what is your plan? So he told me that we are studying here for the last 3 generations, and I hope my next generation also should study here. So I thought, how far they are ahead of us. As soon as Sridhanandaji told me, how do you know that you are going to have a son? So he was so confident, he told me, oh sir, hobe, oh Maharaj hobe. And they are ready for the next generation. Actually, this parampara actually should go on. We should know that actually we are blessed one. This school runs on practically 4th system, I think. Permanent, continuous showering of blessings from Thakur Ma Swamiji. Wonderful sadhus. We have got 2 extraordinary sadhus I have in my life in Deoghar. One is Swami Krishna Maharaj and Swami Shivaranandaji. I have seen them. They are not there. I am not going to take away the credits of other secretaries, but they were really Karmabir actually. They were Karmabir. They have done the extreme change in the school. What has happened in yesterday I was thinking, whoever is there before 70,
Can you imagine what was, just think about our library and the prayer hall, what was there just before this was constructed. There are two volleyball grounds on the either side, a straight road from gate to the straight road ending in a vandal. I am trying to, please try to recollect what it was there before this temple was constructed. And now the temple is such a place, in such a way that this is seen from the gate, and I think this is Thakur's Kala, that is what I mean. যে কেষ্ট মহারাজ তখন যেভাবে মন্দিরটা করেছিলেন, যারা ছিল ওই সময় তারা বুঝবে যে তিনি কী কষ্ট করে এই মন্দিরটা উনি করেছিলেন। এবং এই মন্দিরটা এমন একটা জিনিস তৈরি হলো যেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখনকার ছেলেদের পক্ষে বোঝা মুশকিল। আমরা যারা দেখেছি 1970 মন্দিরটাকে ওপেন হওয়ার পরেও তাদের পক্ষে এটা বোঝা ইজি। তো এনিওয়ে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট আই এম নট গোয়িং টু প্রলং মাই লেকচার, what I am going to say, the present day students, they are much more ahead of us, much more ahead of us. আমরা এখানে পড়তে এসেছি, পড়েছি, খেলেছি, চলে গেছি, not much of future thinking. আমরা সত্যি ভাবিনি পরে আমরা কি করব, করব না করব। এখন কিন্তু ছেলেরা ভাবে, এমনভাবে ভাবে যে ওরা এখানে বসে ওদের কেরিয়ার তৈরি করে ফেলে। এই কিছুদিন আগে ছেলেগুলো ইন্টারভিউ দিচ্ছিল কুইজে, কেউ বলছে আমি আইএএস হবো, কেউ বলছে আমি সায়েন্টিস্ট হবো, হ্যাঁ হবো, তা হবো। এবং বেশ কিছু ছেলে কিন্তু আইএএস হয়ে দেখিয়েছে, অ্যান্ড আইএএস হবো হয়েছে। স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 10 স্কুল ছেড়ে চলে যাবে, মহারাজের কাছে এসছে জিজ্ঞেস করতে, মহারাজ আই ওয়ান্ট আর্টস কম্বিনেশন। তো মহারাজ বলছে তুমি এত ভালো ছেলে, ক্লাসের ফার্স্ট বয়, তুমি আর্টসের কম্বিনেশন চাইছো, কী কী কম্বিনেশন তুমি চাও? তো 3টে সাবজেক্টের নাম বললো, 2টো সাবজেক্ট আমাদের পড়ানো হয়, একটা পড়ানো হয় না। তো ছেলেটা বললো যে স্যার মহারাজ আমি তো আর্টস পড়তে চাই। তো তুমি কেন পড়তে চাও? বলে আর্টস পড়লে আইএএস হওয়া সোজা। আমি এই এখানে তোমরা জানো কি না, আই ডোন্ট নো ইট, যে আর্টস পড়লে আইএএস হওয়া সোজা। ক্লাস 10-এর ছেলে বলছে মহারাজকে আর্টস পড়লে আইএএস হওয়া সোজা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। চলে গেছে 68-এ। It is my devoted thanks to all my elder brothers for saying their views. I think it must enhance our enhance and motivate us for our future endeavors. Thank you, Bhaiyas, for your motivational words. Thank you very much.